There is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with His great might. There is a God, He is alive, in Him we live and we survive. And we survive from the star God, created man. He is our God, the great I am. Kasa ahodoɔ ɛka ɛho adesua ɛna ɛnɛ dɛbi esua tinu sɛ tiefoɔ sabri ayɛ krado a ɔmo edi akyi ɔsɛbɛka ni sɛ ɛba kasa ahodoɔ ɛka deɛ a ɛntumi nka wɔ abere a ɛbɛyɛ hu kronkron nso esi nkyɛn ɛsan sɛ asɛ kasa ahodoɔ no ne hu kronkron no nyinaa bom baako nti na wobɛkyerɛ mu yɛ na yɛhu sɛ ne nyinaa yɛ baako anaa obiara gyina ne fa baabi a ɔsɛ bɛka ni ba mu sa sɛ Kristo asafo Church of Christ mo gye hu kronkron di mami ni nka nhyɛ ase mfiri ha ne bia na afei matie si kasa hodoɔ na ankasa mu paa yo menua Reagan asɛm a anwummerɛ yi wabusa yi sɛ yɛgye honhom kronkron edi ɛyɛ asɛm a ɛyɛ somɔbɔ yɛtete sɛ asafo no a yɛfrɛ no Church of Christ no ɔmo ɛnyɛ honhom kronkron eni ne sɛ nti no so obi wɔ hɔ a n'abusuani bi mpo ne nua bi n'adamfo bi all of a sudden ɔkɔte sɛ afei deɛ saa wo nua no aba bɛpie mu ɛwɔ Church of Christ ɛyɛ Kristo n'asafo no mu a charge a yɛde bɔ saa nipa no anaa nworo ho a amanfoɔ anaa saa nipa no ɛgorɔ ne ho ɛne sɛ na wo na asɔre a ɔmo nye honhom kronkron eni ɛna wokɔ ne sɛ nti akwanya aba ɛna nwumre yi a yɛbɛgyina twerɛsɛm so na yɛakyerɛ yɛ gyina berɛ ɛfa saa asɛmbisa a wabusa no ho na mmom ma menyɛ nkyɛkyɛmu kakra bi ansa na maba wo question no so yɛnkae sɛ ɛnɛ yɛ wiase a yɛwɔ yi yɛte ewiase a nipa ɛde n'adwen ɛne ne nimdeɛ apiepia nyankopɔn asɛm ato mfikyire na nipa bebree edi wɔn koko so ensɛm a wɔn gyidie ne sɛ ɛno ɛne yɛfrɛ no nyamesom no ɛno ɛna nipa bebree edi akyire wabra nyankopɔn asɛm a waka afa adeɛ bi pɔtee ho a yɛse yɛsom nyame ɛwɔ Kristo som kwan so a ɛwɔ sɛ yɛgyina Bible so na yɛyɛ no sɛdeɛ Bible no aka no wobɛkom na nipa bebree apia deɛ si nkyɛn ama ɛnɛ saa bere yi a yɛwɔ mu yi wo mmom no wokɔgyina Bible no so na wo pointi nipa no sɛ anaa woyɛ yi sei ɛna Bible ɛka a wɔse wo mmom ɛna honhom kronkron ɛnti wo mu na mmom ɔno a adeɛ no a ɔyɛ no ebia ɛnyina Bible so no na ebia n'adwen susuyɛ n'akoma susuyɛ n'atenka bi ogyina so de ayɛ no ɔno mmom agye ne ho di so ɔno mmom no Holy Spirit no ɛwɔ ne nkyɛn menua Reagan 1 Corinthians chapter 14 Korinto fo nwoma edi kan ti edunan no ne nyiyi mu aduasan nson no kenkan hɔ kakra bi ma yɛntie ne nyiyi mu aduasan nson ɛne aduasan nwɔtwe no sɛ obi susu sɛ ɔyɛ odiifoɔ sɛ obi susu wohu wadi kai sɛ ɔhyɛ aseɛ wɔ aduasan nan no a ɔkyerɛ ɛma nneɛma bi wɔn ntumi ɛni ɛwɔ asafo no mu na wɔkyerɛkyerɛ mu akɔwie no
enam se nipa bebree wo mo atenka ene wo mo ahonim kire wo mo se pe asem na Paul ka no nye nokre na emu mo ba de adan na krisusum bi a ye sideline no ebi a ye bu na bomfia na ye ma onni dwuma bi no ena Paul wo ka ye na no nim se still amamfo benya problem e wo asem na wo ka no ena o ka e de to akire se obi susu se de yi oye odifo se asem a me Paul me ka efa ema adwumadie ho e wo asori mu no se nipa no susu se oye odifo aha ana huhumuni a ohunu se de me twema bramu yiye ewurade ahyede ohunu se nyam se nipa no Nyankopon huhum a ye ka ho asem yi ebiti ni mu ede a na eno nti ofre no ho nyame nipa na ofre no ho odifo ofre no ho osofo ofre no ho catechist ofre no ho elder ofre no ho pastor ohunu se asem a me twere yi Nyankopon ahyede na se obi hunu yeyi a na se saa asem oyi a ma twere ho kronkron ama ma twere yi na se nipa yi osa ne ho nsabra no se ne ma wo so nyina na se won ti ase na wo hu a Onyankopon so hu no Nyankopon so ehu no ono no se wo hu kronkron ono no se wo ye odifo ono no se wo ye pastor na ono no se wo ye ena ono nso ena ose wo ye prophet and for that matter no general overseer any all other titles no ono no ofre ne ho sa sema Bible beka poti no wo instances to say ne anwumre question ye wo busai ye ba be develop yi ne ba be bobo no ma bi so ye gina Bible so ye be wie no sa ankrofo no mum ne be teten ye nsa wo ye so say ye mum ena ho kronkron eni yemu na ono ahun kronkron ewo ni mu no ne asem no so a Bible no aka no enye saa na ono ye no then which is which menua Regan ewiase a ye wo mu ye wo nyamesom ahodo bebree a egina nipa atenka so ena obonsam so enam na ada ahodo so abua nipa ama nipa asori atia Nyankopon asem ne se nti nyamesom na ye no nyamesem eda ho potin fita white pa na se nim na nipa nimu o se boapayo se nidahu na nipa na pia de asi nchen se eyo obonsam so e na ada yen so de a Matthew chapter 24 verse 2 ene o question no obu se ne yi ho pa na ansa no ye sa de afa nchen ya na ekire bia ba betie sidwom ankasa Matthew chapter 24 Matthew asampa etie dionu 9 yes nekeka so ye mienu ese miensa ene 9 oka kire won se munhunu ye no no kura me se mo se orinya obo so ko verse 4 no verse 4 ye brilliant na Yesu bu ase won se monhwe na obi ana adam monhwe na obi ana adam ofiri se ne na ya benyamesum monhwe na obi ana adam intinya na ada na esi obonsam edi didwuma ewo nyamesum ama wo ankasa no wonhu na ada na chi na ada no mum no wo beye di se eye nokre afei ye nyina yesua Bible ama Bible aka kire ye nsenya Yesu Kristo obonsam however still na obonsam ne nam a obubom ese jata na ohwehwe dodo amene wo na area baako a ehu eye anwumre topic a wodi aba a eye Holy Spirit and for that matter speaking of tongues na asefo no enam se eho no aye hunhum mu nsam na me ena meto ho na me se hunhum kronkron aba me so test ben na obetumi aye e dey approve and I would disprove I just a Bible no therefore we nim die e wo Bible no hu so a nipa no se hunhum aba no so wone hwan no wage ni chi se wunye nimdie kese e wo Bible mu obegira Bible so a ponchi holes e wo ade no nipa no eyenum
na bia wo ye innocent person bi na wunimu a wo de obeka se eno anu no nso na enye eno anu no menua Bregan anwumre yi ye mra o question na ubusa ye no eso se question no se enti ye je honhom kronkron edi enam se Church of Christ eye Kristo asafo na esum bia efiri wono Yesu Kristo no wontumi nka se wonye honhom kronkron eni ne senti no esum no is based igina honhom kronkron enkyerɛkyerɛ so na Bible na nkasa ye hwemu ede ye nkyerɛkyerɛ no eye honhom kronkron no ene control Bible no eme ye twerɛ nti ye gye honhom kronkron edi na eje na ye gye honhom kronkron edi no ene ewo nyamesom ekwan so no ye wo no ma bebre a ekoso a 1 John chapter 4 menu Regan bia ho First yes 1 John chapter 4 verse 1 1 John chapter 4 verse 1 nefi wakan verse 6 to 4 to 6 no so e ho se de Yohani ngoma na edi kan no etie 9 eka so ba ko wi anu aba 9 no kusinsia no yes adofo monye ahom nyina ni Bible kokobo Holy Spirit no ho asem obusa ye se yeje Holy Spirit di na Bible no because yesum no ho na se Holy Spirit ni firi ho ahom fufuro bi wo ho monye ahom nyina eni na se nya Holy Spirit nti anya ahom nyina na firi awurade ne Bible person kan hye ye ni nti nyese okote dase abrawa no ama okora so da bi hwehwem na momum so ahom no nhwe se ofiri onyankopon ana ifiri se odifo atrufo bebre apa wiase enti emeya nye ahonhum nyina eni ne senti no ni senti a Bible no so waka saa ne se ahonhum bebre obi wo ha ne de no ya ahonhum mone but obeka se eye honhum kronkron ena ema odi sa adwuma no enti yenso enhwe kwan be nso ne yemfa so a yemfa nso nhwe eye Bible ena yegina so ne yede so hwe to aso yemu na mu behunu nyankopon honhom enan no ba no mankuma mu firi nyankopon mu mankuma a Christopher Church of Christ for ye firi nyankopon mu adi won so nkunim na saa nkrofo a omonam ahonhommone enkyerɛkyerɛ so modi wo mo so nkunim firi se de wo mu no so kyɛn de oti ye mu no honhom a ete a Christopher ye mu no eso sen de wo wiase won de ofiri wiase na wo mo de wo mu firi ewiase enti no ofiri wiase kasa enti enna omuma ewiase honhom efa wo mo na omo keka wiase sem a omo se nyamesem tie won na ebasa nso a ewiase etie wo mo yen de efiro nyankopon mu na yen de ye firi nyankopon mu yonim nyankopon no tie yen enti obiara onim nyankopon no otie yen sem a ye kan ade ofiro nyankopon no mu ntie yen na obiara onfiri nyame mu na ofiri ewiase nyame mu no de ye kan obegye tim agye tim ye mu ne ehunu no kura honhom we mu na da good amen tina kire se no kura honhom ewo ho honhom kronkron ewo ho ena na da honhom a efiri obonsam enso wo ho enti yenuanom a sesi a wo ye ready se wo su tie nyamesem bia ana ade bi obia se wo ye ewo nyamesum mu no na se wo amoa wo ho anso honhom no anhwe now the woti hiri baba no nim say ye Holy Spirit ena eye therefore nipa no firi nyame a se spa na woto anka wogwa kora wogwa anka wonka ho na saa ade wei ena Kristo asafo Church of Christ ye gira Bible so na se yesi ye ya na omo firi wiase ekasa na enye honhom kronkron na omo di ma na omo akoma so ena omo atenka ena wobonsam enkwan so omo fa so eye no rada no mum na omo akiusi ye se ye mum ena honhom kronkron eni ye mu
me nua Regan medase ebia so obekọ wani me dia wese pakani eda se papa na se metie de wu kan din dia ane na esi dan na bebre na bɔ mu kwan du se monye hunkunkunu ni metie de wu kan dia na se mokra na mo je hunkunkunu ni di pa yo me nua ne wo mu ne se ene nyamesum mu no honhon kronkron na ye ka no ewiase nyamesum mu de omu di ni nyina ba beso ye kasa hodo therefore no se esom no se mo ka se mo nka kasa hodo pe na kire se conclusion ne se mo nye honhon kronkron ni enti asore a omu ka kasa hodo no omu hu omu a omu nka kasa hodo no e wo sa abre yi mu se enye honhon kronkron asore ne se enti se wutie wo mo na omunya kwanya eba be preachi e wo TV so e wo radio so a aya asem wo mo ka ene se fa nsa to radio no so na bo mpa ye di machi wo ka edidi wo machi ewie a ye se hwehwe asore a honhon kronkron na che se ne wo honhon kronkron tim na fa ho kokodom na che se ne wo pese wo ka ne se asore wo mo ka kasa hodo because to them no dey asore a e ka kasa hodo no e na honhon kronkron etim na asore a en ka kasa hodo no dey honhon kronkron entim enti topic ya we dey abai e bia be na otwemienu e ko be na otwemiensa e da yanim yi ye be boobom ye wurowura emu corners ni ntokuro nyina na yatwe emu nsem nyina e de aba na e bia wunya akwanya enti e Church of Christ e fa honhon kronkron ho a we fasa akwanya nso na wohu the other side of the story ne wate no na wunim no de wunim dada de mombra na betie yenso ye side de no na ye bewie no ye behu esom no ne honhon kronkron tim ampa ene ne honhon kronkron entim me nua Regan Holy Spirit and for that matter speaking in tongues anakasa hodo ne ka ye kan nyina den ene bae eye ono Yesu Kristo ena o hye nesuafo no ebo se ono okọ na okọ a obesoma honhon kronkron ama na ba omo so na se honhon kronkron no eba omo so a honhon kronkron no ene be kirekire wo mo ama nyamesem no o mate ase na o manya kukuduro ene namye akwa preachi asem no enti Acts chapter 1 verse 8 na mmom se honhon kronkron no enya ba mo so a mubenya ahoden na mo aye madansefo Jerusalem eni Judea nyina eni Samaria di akopem asase ano no ha sha Yesu Kristo edema nasuafo no efa honhon kronkron eni ampani ampa Yesu Kristo ka asase mwe na that day ascension day on the okosoro no 10 days pepepe nadu ena ampani ampa honhon kronkron bo hye wujae edigu asuafo no so enti asomafo nyuma etimienu ne nyiyi mu baako kosi du baako no wo kenkan ho ni nyina ekwan ya honhon kronkron no fa so eba asuafo no ho ni nyina Bible no ekyerɛkyerɛ ni eba wo mo so ewieye no ema eni ahoden pa mo mo yensenkyerɛne eni anwanwade ahodo bebree a adesua no ekɔ yanim no yɛbɛte saa nsɛm yinum nyina ano yɛbɛte ase na emum no ye mepese anwumre yi yɛboa yɛtiefoɔ ɛma ɔmo te ase ne sɛ asomafo nnwuma etimienu ne nyiyi mu baako ekosi du baako hɔ no a honhon kronkron begu asuafoɔ no so no wo kenkan hɔ a Peter egyina so de preachi o preachi tenten na preachi awieye no na ɔmo tie no ebusa asɛm sesei ene nyamesɛm no te de ene na yenye den Peter kyerɛ ɔmo sɛ ene ɔmo enyi Yesu Kristo ni na ɔmo nsa kyerɛ ɔmo adwen na ɔmo su enti speaking in tongues first one a ye pie ɛwɔ Kristo som ɛkwan so de na yɛmfa mmɔ mpaye obi a wotie mu bia kɔkan Acts chapter 2
verse 1 to 11 no mpaebɔ bi ankɔ so emom ne ɛkɔɔ so wɔ hɔ ɛyɛ deɛ nya preaching ɛna ɛkɔɔ so that is why amanfoɔ tie preaching no asɛm no ɛsa kyerɛ wɔn ɛnɛ wɔhu nnaada baako ɛwɔ speaking in tongues ɛyɛ Ghana deɛ no mu no deɛ yɛmfa mpirikyi o ɛne yɛ mpaebɔ nko a ɛma last ayɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ wei no megyina so kan sɛ ɛnɛ the akɛseɛ ne preachers akɛseɛ binom ɛwɔ yɛman mu a wɔn yɛ crusade akɛseɛ sɛ nipa no ɛnti twi no yɛ buroni mpo na so ɔba ha wɔse wɔwɔ honhom kronkron adom akyɛdeɛ a yɛde ka kasa ahodoɔ nanso obegyina platform so na so oprichi a ɔka borɔfo ne yɛakyerɛ mu de kɔtwi ɔka borɔfo ne yɛakyerɛ mu de kɔnkran ɔka borɔfo ne yɛakyerɛ kasa ama no owie na edu mpaebɔ so a ɛhɔ ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ wɔwɔ honhom kronkron adom akyɛdeɛ a yɛde ka kasa ahodoɔ wabra Peter kasa ahodoɔ no wɔsɔre gyina Jerusalem abɔnten no 17 different tribes ɛna na ɔmo hyia wɔ hɔ Peter nyi interpreter so obiara ɛnkyerɛkyerɛ mu na emom Peter eprichi ewie yɛ no sɛ ɛyɛ ɛnɛ yɛ Ghana ha dagombafo ɛwɔ hɔ ɛte Peter ɔno na no mu nsɛm no ɔmo te aseɛ nkranfo ɛwɔ hɔ ɛte aseɛ anwonafoɔ ɛte aseɛ sɛhwifoɔ ɛte aseɛ weinom ɛna wohyɛ aseɛ busa pɛ na ɔmo ni ano yie pɛ na wo a wo kasa wo mum na first speaking in tongues a yɛsi ɛwɔ Bible mu yɛde preachi ɛsakra adwen na ɛnɛ Ghana speaking in tongues no de yɛmfa preachi yɛbɔ mpaeɛ a ɛna ɛba wabra Bible yi nso a ɛwɔ hɔ nowhere na metro saa challenge no de ma ɔsɔfo biara nowhere a Bible yɛ da hɔ obi sɔre gyina yɛ a wɔbɔ mpaeɛ na ɔde kasa hodoɔ ɛna ɛbɔ saa mpaeɛ no minua Regan yɛnya no loud and clear na afei yɛkɔ yɛnim ne yɛgada momentum no saa host wei wo pɔnkye pɛ wei nom na ma yɛka sɛ Holy Spirit anti yɛ mu no na onipa no ɔno Holy Spirit ti ne mu no a wɔno ne yɛbaa yɛ no yɛmfa mmɔ mpaeɛ de preachi ɛyɛ dɛn na ɛnɛ wo de ewu preachi a Holy speaking in tongues no ma na emom no yɛduru mpaebɔ a ɛna ɛba menua wotie me asɛm sɛbɛ yɛmusa yɛ ho na yɛnye nkyerɛmu afei menua Regan Bible na ɛda hɔ no speaking in tongues apart from Acts chapter 2 deɛ no wo winim sɛ Peter sɔre gyina yɛ a wo preachi under the inspiration of the Holy Spirit no honhom kronkron ɛbaa no so no wo preachi ɛma nipa ɛte aseɛ ɛma ɔmo busae sɛ yɛnyɛ dɛn ɛma ɔmo faa so ɛkasae ɛte kasa no ase na tie ɛna nwumre yi 1 Corinthians chapter 14 verse 10 ɛne 11 Korintofoɔ nwoma a edi kan no eti ɛyɛ dunan ne nyi mu du ɛne du baako kasa ahodoɔ bebree na ɛwɔ wiase nanso emu biara ni hɔ a ɛni deɛ kyerɛ na sɛ mente kasa no ase a ebu deɛ ɔkasa no sɛ ɔpotɔni fasi hɔ enti Bible ɛka ho asɛm no kasa ahodoɔ bebree ɛna ɛwɔ wiase kyerɛ sɛ speaking in tongues no ɛwɔ sɛ yɛ language a kasa yɛ ka no wɔ asase so ɛyɛ nkurɔfoɔ binom a wɔte asase so wɔn kasa tɔfo ma memoa sɛ wohɛ kasafoɔ bi te sɛ akwaba ɛyɛ asante twi saa akwaba yɛ akɔ borɔfo mu ɔse welcome ɛyɛ kasa korɔ no wokɔ French mu nso ɔse bon arrivé ɛwɛ fɔ nso sɛ wezo ne nyinaa nso yɛ kasa tuwe ne tongues no enti sɛ wokɔpie mu wɔ anwona ne yɛkɔka wezo na wɔnte anwona wobu nipa no a wɔka saa sɛ potoni na emu ne ɔno wɔte aseɛ no deɛ wɔno ɛnyɛ pɔtɔ kasa ɛmfa ma no
inti Bible mu de ne ya kan kasa hodo bebree e de wo wiase nanso emu biara ni hɔ a wɔnte ase ana kan weza akwaba French ni kan therefore enne kasa eye kasa e man nkrofo ben e wo saasase wo isu samsebewu ye wo series of question number 1 ya busa wo awutie ye ene se kasa hodo a edi kan epie ye e wo Bible mu no ye de preachi ya mfa mo mpa ye efe ya de bi wa ye kan fa kasa hodo ho ene se Bible say 1 Corinthians mo obi ankugina ba bia nka say Church of Christ was empakani no say because me source e ye 1 Corinthians chapter 14 ai wo obi anso the Bible mu say kasa hodo bebree e de wo wiase nanso emu biara ni hɔ a wɔnte ase ana enni asekere tine kyerɛ sɛ kasa hodo a sɛ kasa hodo wɔ hɔ ne yɛ kan waso dan mu a ɛwɔ sɛ yɛ kasa yɛte ase sɛ yɛ nzema sɛ yɛ twi sɛ yɛ sɛhwi sɛ yɛ anwona sɛ yɛ dagomba sɛ yɛ deɛ at least ɛwɔ sɛ yɛ kasa nkrɔfoɔ binom wɔ asase so a wɔn ka afei mimi Regan sɛ yɛ kasa ewie deɛ a ɛde speaking in tongues biewu a ɛkɔɔ so ɛwɔ Bible mu ɛyɛ 1 Corinthians so chapter 1 Corinthians chapter 14 ɛhɔ ɛna speaking in tongues a Koronto asafunum first century church no na kasa hodoɔ adom akyɛdeɛ a yɛ no nso kwan a yɛfa so yɛnya kasa hodoɔ deɛ ɛba bɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu na emom kasa hodoɔ no a first century church no nyankopɔn ɛde dom asafo no na Koronto asafunum no na nneɛma bi ɛkɔ so wɔn nte aseɛ wɔ kasa hodoɔ no ho no na akɔyɛ basaa ɛna honhom kronkron ɛma Paul ɛtwerɛeɛ ɛde kɔma asafo no enti 1 Corinthians chapter 14 kind verse 21 no kan free hɔ ne yɛnkɔ Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 19 ekeka so yɛ aduonu baako ɛba no watwerɛ no mmara no mu sɛ no verse 22 23 no aduonu mmienu ɛba no enti kasa hodoɔ no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma gidifoɔ kasa hodoɔ according to Bible no ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ɛmfa ma gidifoɔ na mmom ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma hwan no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma wɔn a wɔnyi nie tuafoɔ no so ɛwɔ asomafo nnwuma yɛtimienu no ɛnyɛ agidifoɔ no Peter nom asomafoɔ no a na ɔmo yɛ Yesu dia no ɛnyɛ ɔmo nti ne yɛde kasa ahodoɔ no baeɛ emom ɔmo a na ɔmo mɛyɛ agidifoɔ a aman ahodoɔ a na ɔmo atwa ahyia hɔ no ɛna kasa ahodoɔ no baeɛ that is why a ɔmo na ɔmo nya nso mfasoɔ wɔ abere Peter ɛnam kasa ahodoɔ so epirikyi ɛde kyerɛ wɔn no ɔmo tee na ɔmo sakyerɛ a ɔmo adwen na ɔmo sakyerɛ a ɔmo adwen wie na ɔmo ma ho kwan ɛmi ɛbɔ ɔmo so na mfasoɔ ɔmo nyaa ne sɛ ɔmo bɛyɛ agidifoɔ ɛbɛka ɔmo ho sɛ Bible ka sɛ kasa ahodoɔ ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ɛmfa ma agidifoɔ asa against ɛnɛ wokɔ aso position tɔ na yɛde yaso te fam na wo nka kasa ahodoɔ wɔ so no mu a na kyerɛ sɛ wuni mu nti position nimpo yɛmfa ma wo because adeɛ to them no ɛyɛ sign sɛ woyɛ ogidi ni mapa na wosum edi mu ɛne kasa hodoɔ ni wa Bible sɛ kasa hodoɔ nyɛ nsɛnkyerɛnne ɛmfa ma gidifoɔ de emom ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma wɔn a wɔnyini to aso ɛma wɔn a ɔnyinie good na emom ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ma wɔn a ɔnyinie na nkɔmhyɛ deɛ ɛnyɛ wɔn a wɔnyinie deɛ nkɔmhyɛ yɛ nyama so nti edu nkɔmhyɛ a na wabɔ atra yɛ wɔ kasa hodoɔ so na asafumu no behyia faako na sɛ asafumu ni nyinaa ɛba behyia faako na wɔn nyinaa kasa hodoɔ na wɔn nyinaa ɛkasa hodoɔ a na wɔn a wɔn nim anka wɔ sɛ kasa hodoɔ no yɛ nsɛnkyerɛnne ɛde ma wɔn no wɔn nim no ɛte a sɛ wɔn a wɔnyinie bɛmu a wɔn bɛmu a wɔn kasa ma bobɔ adam ana tie asɛm a Bible ɛka wo sɛ asafumu ni nyinaa yaba behyia mu na Bible no sanka kasa hodoɔ no ɛwɔ sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛma wɔn nyini
na omo nyini eba mu a ana omo twa mu a na nipa 200 na 300 500 na yakohie mu no obi etu agu kasa hodo no so ka bia omo a wose kasa hodo no ye nsenkyere ne ema wo mo na ebi kuro omunya so mfaso no omo sakira wo madwen te se ne Jerusalem abonten ye wo mo mmom no se mo ye sa pe ebe provide de omo ammunition se omo mpo eni atem se de yidi fo ye dem se omo bobo damana inti se ade na Bible se ye no wan nye no Bible kwan so mpo a wo se ade no ema nyankopon asafo no ehu begufi ema manfo bi no kratumi nya nsem bi ekeka efiri se obi twam na asafo muni nyina hu we akasa no so enye kasa ye kan wasase iso a ade na manfo eni atem efi to aso okay verse 26 27 28 eduonu sia ba no na afi ade a enuanom se mu hia mu a mu biara wodwom mu bi e wodwom owo nkyerɛkyerɛ owo kasa bi owo adiye owo nkyerɛseɛ good besie mu a yenye no ma basa wu na se die pe bia ne ye hwɛ Yesu Kristo okwa fidi nipa 5000 wabra no wa preach na ekomede wo mo finally no a wonya pa no ene mpata oka kire mo se obia ntenase na sanity ntenase akuakuo mo ntenase me honwo masomdwi emra na no ma nyina ne da na kwan mu ansa na aduane no yache e de amamo because ba bia confusion wo basa wo ade na omo ye ntiase nim in the name of worshiping God nyankopon prenso enti so mo ba besiem na obi wo dwom obi wo kyerɛkyerɛ obi wo nkyerɛkyerɛ obi wo adiye obi wo nkyerɛseɛ good mo ni na nya de mankoso enti se adwom a menua wo Reagan wontumi nka se adwom aba me kon ho hymn number 43 na yenua ye bo anso se hymn number 79 ena me nso mepɛ hymn number 13 na obi ato ne de ye be wie no nyankopon na ni nye ho kura confusion na enye anwom na ye to no de mom kwan ya ye fa so e de ato no afi to aso e aduonu enso that is why a ema no tie kokohia mu a se be ye som no be so nyankopon ani no ye yi nipa wodi anim na ni yanto hymn number 13 ebi kura be bo hymn number 13 no so na nka sa abra na nka 43 pa ba leader na se yanto hymn number 13 ina yenya yesum nyina no yesi awodi nyina 13 ene yeto yeto wie ne yebeto foforo ne yato se be ya pepe yo ebeba esum num afi to aso me gusu awo Korinto fon medikan tidunan no yeah ne ka so de onu sia ana yeah se obi kasa bia se obi kasa ahodo obi a mano nye nipa banu mane nye nipa 2 mienu 2 atira so no baasa ana akire so kura yesi ya boro so no enye nipa 3 na won kanu maako won kanu one after the other na won nipa baako nkyerase na efei kase because Bible na dike establish a point na say kase bi e wa asase su bia no e won nkyerase e won ntiase therefore no e wo say kase bi obeka bia ye kyere ase e ma wo mo a wo nti wo kasa akasa no wo mo te sa akasa no ase na se asikyereni ni ho a na se asikyereni obi eni ho a obetumi akyere ase de a anu mia na no asafo nu ene nipa no enka na no ntum wabra wo mie na no na wonkasa nkyere ne ho ni onyankopon na onkasa nkyere ne ho ene onyankopon ma me bra ni akra menuanom yatiefo a mutie yayi kasa ahodoɔ ɛho nhyehyɛeɛ a ɛwɔ Bible mu a ye gyina Bible so no yɛatwetwe ɛde abai fa toto ne ene ɛkɔ so sɛ ne ɛkɔ so no ɛno ɛna Bible yɛ kan yɛ ana sɛ yɛ nyina wɔ kasa ayɛ no nso deɛ Bible no pɛ sɛ wɔkyerɛ ne sɛ menua Reagan menne wo yɛfiri ha yakɔ akɔpiem ɛwɔ sirem o esirem ho ba bia yakɔ akɔpie no yɛnte omo kasa
ɛna ɔmo nso ɛnti twi ɛno nti yɛne Kristo asafo ɛwɔ esirem ɛfa baabi yakɔ akɔsia na meyɛ ɔsɛmpakani na makɔgye pulpit na wabɛgyina hɔ moma yɛ nyinaa yɛnsakyerɛ ayadwen na ɔmo mugu wɔn so hwehwɛ w'anim dabi yɛnsakyerɛ ayadwen ɛde asɛm na koa yi wɔkeka kai na sɛ wanawa ɛde yɛkɔdi wɔ hɔ a obi ansakyerɛ anadwen wansakyerɛ awadwen a Yesu bebu atɛn na obi ahwɛ w'anim na obi ahwɛ w'anim na obi ahwɛ w'anim nti sɛ me nua Regan sɛ me ne wo mmienu ne akɔ na sɛ wo wonti twi wonyɛ obi a wote twi na wote saa nkurɔfoɔ na yɛakɔsra wɔ mo no wɔn kasa a meka a wo bɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ wɔ mo interpret deɛ a Bible no sɛ me nkama no ntum ɛma me nkɔyɛ dede biara ɛmfa nsɛe brɛ ɛmfa nsɛe adagye ɛma me nkɔyɛ dede me nkasa nkyerɛ me ho ɛne Nyankopɔn no sɛ ɛneɛ ebi ɛsom no ɛkɔ so na me wɔ mpayɛ bi sɛ wɔ sɛ me bɔde a ɛneɛ mitumi ɛbɔ mpayɛ no ɛwɔ me twi kasam a yɛ no deɛ ɛnyɛ for their consumption so ahu a yɛ no me bɔ no wɔ me tirim akyerɛ me Nyankopɔn deɛ ɔne ɔte twi nti ɔne deɛ me bɔ a ɔte na mmom sɛ kasa a obi ante ɛwɔ hɔ na wanya akwanya na obi anso ntumi nkyerɛ aseɛ ɛmma watiefoɔ no enya so mfasoɔ deɛ yɛmfa nkɔyɛ dede ɛwɔ nipa aso saa yɛm sɛ yɛnte aseɛ na sɛ Bible no sɛ sase kyerɛ ni hɔ nso deɛ a ɛde keep quiet kɔn ano tum na afei tie Bible no ne fa baabi nso ɔno nso kaeɛ sɛ kasa hodoɔ no ɛnyɛ nipa mmienu ɛna ɔmo nka akyere so a adɔɔso nipa mmiɛnsa nti sɛ nɛ wode ba Ghana made nyamesom mu na sɛ nipa 200 300 ne nyinaa obi ɛka bi a question ebusa sɛ authority ne firi he Bible fan dabio baako woka wo de awie ma yɛkyerɛ aseɛ because Bible no anticipate sɛ ebia na baabi a wakɔ akɔpie no yɛ me nua Regan wo wote borɔfo me nso mete twi ɛna borɔfoɔ no nso ɔmo nte borɔfo ɛnte twi ana ebinom te borɔfo ebinom nte twi nti me meka twi no na yɛkyerɛkyerɛ mu ɛde ma wɔ mo ewia wo nso yɛduru so na sɛ borɔfo na abɛka na sɛ yɛwɔ interpreter nso wɔ hɔ a wɔka borɔfo no a ɛnso yɛakyerɛ mu de akyerɛ wɔ mo deɛ ɛne ɛfan na ɛno nso mpo ɛna som no na yɛnua yɛboa ɔno nso wɔ ha so ɔno nso anwona ɛna ɔka a yɛkɔhyia mu baako a yɛsom no deɛ ɛni sɛ yɛka twi ɛka borɔfo ɛka nwona ɛka hausa ɛka saa kasa dodoɔ no mfa waste time nipa tu ɛna ɛnkasa ɛwɔ som baako no a yɛyim next som bio na sɛ nipa foforɔ no nso anuru no so na so ɔno nso pɛ sɛ ɔkasa a na ɔno nso ne kasa deɛ no a wɔte no na nso aka ne saa Bible ho nhyehyɛeɛ a yɛda hɔ ni wogyina weinom nyinaa wie then obi akɔgyina hɔ Honhom Kronkron ne mu na wɔn sɛ yɛhyɛ aseɛ akenkan no 1 Corinthians chapter 14 verse 37-38 no wɔ se sɛ obi susu sɛ ɔyɛ odiyifoɔ sɛ obi susu sɛ wɔyɛ odiyifoɔ ana honhom mu ni a ɔnhu sɛ nea metwerɛ mabrɛ mu yi ɛyɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ nti ne yɛgyina so sɛsi a yɛka ne sɛsi Nyankopɔn ahyɛdeɛ ni koduru hɔ na Nyankopɔn ahyɛdeɛ no sɛ nipa mmienu akyerɛ so amɛnsa na sɛ momo deɛ no deɛ nipa 500 ne nyinaa tugu so na so ɔmo ka bi a na Nyame ahyɛdeɛ no ɛno wɔ hefa na sɛ ne mpɔ deɛ ɔmo bro 4000 na sɛ oyɛ sɛ me deɛ meyɛ charitable me mpo deɛ menka no kakra bi because Bible no say 2 ana 3 nti sɛ efiri 4 a ɛkɔ no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ Nyame ɛkwan so ɛna ɔsi yɛn kyerɛ aseɛ na we die hu no waka no afa ho adi no bi a ɛnte aseɛ yɛnkyɛw sɛ issues we nom ɛna sɛ wo raise pɛ yɛsɛ Church of Christ for nyɛ Honhom Kronkron ɛni mi wa nsɛm a yɛka yɛ Honhom Kronkron ahyɛdeɛ ne yɛ Honhom Kronkron aka ni na sɛ obi ɔdi Honhom Kronkron ɛdie no yɛ obi a asɛm a Honhom Kronkron aka no odi so pɛpɛpɛ me nua obi a Yesu Kristo sɛ wo dɔ me a di m'ahyɛdeɛ so nti Yesu no ɔno n'ahyɛdeɛ ni na me a me di ahyɛdeɛ no so wo sɛ ne honhom ti me mu na wo a wo de wafom
wo ye no ubusa bible fa hen e na ka asafo mu ni nyina mu kokosie mu a muntu mu so na mu nkato bible quotation be na kire sa na wo ni bible quotation no wo de no kura honhom ta kire wo kle mu se honhom ta kire na me amere mi gina bible quotation so e kasa e na me de na ne honhom enta kire ana me ni Regan enti asemu a e wo ho eni na efei maye sebre kakra wo mu di a besi dunu akasi ma besi du eko be dunu me di a ene men twe sa asemu nso na memfa emremu Holy Spirit ehun asemu a ye kan nyina me mi Regan ade ba ko a ye ma yetiefo enti ase ene se honhom kronkron adoma chede honhom kronkron adoma chede bie 1 Corinthians chapter 12 na 80 ho no na kenkan bibi wo ho fama yen 1 Corinthians Korinto fo nwoma edikan eti ye edumienu ye be sha se afiri nwotwe no eba no na wonam honhom no so ma obi enyansasenka good obi nso oman nindisenka sade honhom kro no ape ofoforo nso oman gidie honhom kro no amu honhom kro no amu obi nso oman timidie yo obi nso oman nkomhye obi nso oman honhom hoduo mu inhunumu obi nso oman kasa hoduo ntirase na yenum nyina honhom kro no na eyo na otichemu ma won maako sade ope amen nti meni Regan wo hu adom akyede maako nkron ene wabobɔ so ɛwɔ hɔ no na kristosum mu sɛ wote bible ase na honhom kronkron ati wo mu na wo kenkan bible na honhom kronkron ɛboa wo ama wate ase a honhom akyede maako nkron wi no dom esuafo no asomafo no wode dom wo mu na wode dom wo mu ewie ye no nkakra esom no ekɔ nanim no na nyankopɔ nim sɛ saa adomakyɛdeɛ enkron wei no entena hɔ enkɔ wieye ebre bi beba ebetwam why because asomafo dumienu na Yesu Kristo yi wo mu no wo na Yesu Kristo ma wo mu tumi a adomakyɛdeɛ wei wo mu tumi pass on menka retwi sɛ wo mu pass wo mu tumi edema nipa foforo ewo kristosom ekwan so enti asomafo ninyi yibu dunan ekosi dunwotwe no wo Jerusalem no te se no wo soma Peter ene Yohani ekɔ won nkyɛn Peter ne Yohani eye hwan no asomafo nti asafo no bi akɔkɔpie mu ewo Samaria enti asuafo no te se asomafo no te se asafo no bi akɔkɔpie mu wɔ Samaria no ɛna ɔmo soma Peter ene Yohani ɔmo ye hwan no asomafo ekɔ won nkyɛn na wɔbaa no wɔbɔ mpaye ma wɔn sɛ wonya honhom kronkron efiri sɛ na ɔma wɔ mu biara so na asunko ɛna na wa akɔ Awurade Yesu din mu enti Bible kwan so de adomakyɛdeɛ nkron na wabobɔ so ɛwɔ ha no asomafo no hyase no obi ba bɛgye asubɔ ɛwɔ Kristosum mu na apostles no ba kokora wɔ hɔ na meni Regan wɔde ne nsa ɛto nipa na wagye asubɔ no so na wɔbɔ mpaye ma no a kronkron adomakyɛdeɛ maako nkron no baako ɛkɔ nipa no a asomafo no ɛde ne nsa ato ne so no so enti ɛde sɛ kasa hodo a na nipa no ne nsa aka wabra asomafo no ɛde ne nsa ato ne so abɔ mpaye de ama no that is why asɔre ekopie mu ɛwɔ Samaria no na kristofo binom ɛde kopie asɔ no meanwhile no ɔmo nyɛ asomafo nti ɛyɛ adomakyɛdeɛ wei nom no ɔmo ntumi amfa ama ɔmo until sɛ Peter ɛne John ekokopie mu ɛwɔ hɔ
na omo de omo nsa egu omo so no ansa na adom akyɛdeɛ no ɛkɔ ɔkɔ ɔnya bi we nso nti ɛna ma 1 Corinthians chapter 13 verse 8 Korintofo nwoma edikan eti dumiɛnsa ne nyiyi mu mwɔtwe no ɛhɔ se dɛ ɔdɔ tu ntwa da ɔdɔ etu ntwa da kɔmhyɛ deɛ obegu nkɔmhyɛ wobegu kasa hodoɔ deɛ ebegyae kasa hodoɔ deɛ ebegyae nimdeɛ deɛ ebesa enti sesi a yɛwɔ kasa hodoɔ so na Bible no a wɔka kyerɛ yɛn wɔkyerɛkyerɛ yɛn ɛkwan a yɛmfa so ɛnka kasa hodoɔ nyinaa no na Bible na hyɛ nkɔm de ato wɔ sɛ kasa hodoɔ deɛ ebegyae ade enti na ebegyae fi sɛ asomafoɔ no a wɔn de wɔn nsa egu obi so obi a wagye esubɔ so na wɔn de saa tumi no wɔn de ma no wɔn ntena hɔ nkɔ wieɛ wɔn bɛwu na so wɔn wu pɛ saa deɛ wei ɛto obetwa nti question no sɛ Bible sɛ kasa hodoɔ deɛ ebegyae ɛna ɛna bi bɛka ha wɔsi kasa hodoɔ no enyae o 1000 almost 2000 and something years ni no kasa hodoɔ no enyae ayɛ nɛ saa kasa hodoɔ no ayɛ ka no apostle Bernard ne nsa to obi so ayɛ nti a wɔka no wonder sɛ ne ɛnɛ ne ɛkɔ so no ɛnyɛ ne free Bible no te sɛ ne Bible no kyekyɛ na ɛda ho no that is why because Yesu deɛ no deɛ ɛwɔ Bible no mu ayɛ no ɔno no ɔde ma no deɛ regulations ɛwɔ ho no ɛne nkyekyɛ ɛwɔ ho ɛne sɛ asomafoɔ na ɛde ma asomafoɔ no ni hɔ apum ahodoɔ deɛ paniampa nso agyae medase asepakani yɛnso yɛda ase papaapa atiefoɔ a maso gu so a motie Lord FM kasafidie wɔ ha ɛne nso akyiripɔ baako twerɛsɛm nyine ho reasoning from the scriptures ɛna maso gu so a motie Church of Christ ɛna mote yɛn kan asepakani Paul owusu nkroma ɛna mote sɛ o kyerɛkyerɛ kasa hodoɔ mu nsɛm bisa a mebisa ano no aka bebree yie ɛna mo a motie no mate nsɛm paa asɛm bisa a bebree no a tai ka sɛ Kristo asafo Church of Christ monye nkunkun ni ɛsan sɛ deɛ ɔmo susu sɛ nkonkron ne kasa hodoɔ ka no Kristo asafo ɛnka bi nti no ɔmo nyi nie no ɛna nwumere ɔsɛbakani akyerɛkyerɛ ne nyinaa mu tinu sɛ wa wo kasa asɛm no ɛnɛ ebi afiri na ɛkorɔ no nka bio ɛbɛda otumfo Nyankopɔn ase sabre yɛbra na so sɛ ebi ahoma no tum na yɛfa afrɛfoɔ no yo mineriga yɛmfa wei ɛntoa akyire 2 minutes ansa na atiefoɔ no aba tie ɔnkronkron na Paul so asɛm ɔkae ɛwɔ 1 Corinthians 14:18-19 no meda Onyankopɔn ase sɛ me kasa hodoɔ bebree sin mu nyinaa nanso asafo mu deɛ mepɛ sɛ mede madwen meka asɛm num na mekyerɛ ebinom enso sene sɛ meka nsɛm opidu kasa bi mu a obiara ente ase Bible asɛm ni o sɛ meka kasa maako kasefua enum na mekyerɛ ase ama 40 na omunya so mfa so ɛsen sɛ meka 10,000 words wabra obiara ente ase mfa so bɛ na wɔ so meda wɔ yo Peace beyond the azure blue, a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with His great might. There is a God, He is alive, in Him we live and we survive from the start.